Thank you so much, Trix. We are here with Wananchi and we're discussing the impact of the harsh economic times that we're experiencing right now as a country. And before we took the news break, we were speaking to the Boda Boda Association, the East, where? Embakasi East, Asborn, sorry. We were talking to him about the promise made like a week ago about the electric Boda Bodas. Yeah. Tell me about that. How will that help you as Boda Boda riders now to deal with the harsh economic times? Will that reduce your consumption? Of course, now, from fuel now to electricity. How will that help you? Yes, one thing I want to say is that sometimes I fail to understand who is calculating for His Excellency, the President of Kenya. Because I cannot be jumping a small kamtaro and then naenda kuanguka kwa sewage. It's not possible. So what I'm trying to say is that the President promised us, yes. But if I tell you what he talked at the KICC does not add up. Number one, he said, bring your motorbike, we give you the electric one. But he never told us where we are taking that bike. I don't know, we are taking it to Sogoi, or where are we taking it? We don't know. Number two, he said he's going to reduce the electric bill or price. He's going to lower from only the unit where we are charging. So I'm failing to understand. How is that going to work? How can you reduce the price of electricity only in this room, and then the rest of the rooms, the price is still the same? So but we actually have electric Boda Bodas right now. Yes, we have it, but the problem is the electricity also is high. The electricity is high. That's why we are saying if the president wants to help us, he could first work on the fuel. Let the fuel come down. When the fuel comes down, the electrics will come down. And when the electric will come down, we will all enjoy. Yes, electric bike is a good because the world is moving. It's good. Even myself, I do ride one from the Asborn company. It's good. It's comfort, does not pollute the environment. But the problem is we have approximately 2 million riders in the entire nation of Kenya. So when you say riding, bring, of course, yes, the fuel, yes, the fuel engine. The fuel so when you the say bring, bikes, where is he going to take these 2 million bikes first? Where is he going to take them? So we must have a permanent solution before we do what? And then number two, when you see the affection of the electric, of the fuel bike, the fuel is higher. Like the 150cc, 1 liter could take you about 40 to 70 kilometers. Right now, and we were buying at around 88 shillings. So right now, it is costing 193 shillings. That's close to 200 shillings. Now tell me, in 500, how much do you have? Then number two, President promised us, you bring the bike, yes. Some are among the 2 million people, the riders, 1.6, they're riding loan. They have loan bikes. Now, when you tell me I bring the bike is still on the loan. Is government going to give me the money to offset the loan first from Watu Credit or Mogo or Mkopa? Is he going to give me the money to settle first before I do that? And I hear you, Asborn. Yes, what you're saying is it's like some of those measures are not as practical as you'd expect them to be. They are not. Completely, absolutely, they are not practical. If we add them up, they are not practical. Electric bike itself is good as compared to the engine one. It's good. But the problem is, how are we going to do this calculation to enter? Nimekwambia majority ya hawa vijana wako na pikipiki za loan, they have not owned it, wako na pikipiki za loan. Hizi pikipiki za loan bado wanazilipia. Rais anasema leteni hizo pikipiki. Atatupa kwanza pesa, tulipe huko tumalize mkataba, ndio sasa aturudishie hizi, atupatie zile za electric. And then number two, yeye mwenyewe hajafanya piloting, hajajua ni kampuni gani iko sawa. So we have almost 10 different companies here. Hajatuambia hii kampuni ndio mzuri, hii ndio kampuni. Wenyewe hawajafanya piloting. Na ndio huyu baada anafanya nini? Anatusukuma. So ile kitu mimi ningesema ni ya kwamba wale wanakaa kwa panel ya rais,
advise vizuri. We actually have some experts down there, so yes, you those can talk experts to them who are here, kindly advise the president in a correct way. Then when I'm speaking on another thing about the value, kindly, as you can see the value of the shilling of Kenya, it has really lost value. Kwa sababu mtu wa boda per day, mtu anaweza pata like 1,000 shillings or 2,000 shillings. Loan analipa 600 or 550. Akona mke, akona familia. Ngoja, hii ni 550 per day. Yes. Yes. Hebu nipigie hesabu tena. Anapata 1,000. Anapata 1,000 because economy ni mbaya. Mama sasa wapandi taxi baridi. Wameleta mpaka Uber hii ya miguu tatu hii. They are not taking our taxi baridi ni boda boda. Taxi baridi ni boda boda. They are not. Yes. Upepo. Hawapandi hata wewe saa hii vile uko hivi huwezi panda upepo. Huwezi. Umeelewa? Huyu mtu anapata 1,000. Anapata 1,000 shillings. Alipe loan 550. Yeah. Amebaki na ngapi? Na 450. Inafaa kwa nyumba watu wakule breakfast, inafaa wakule lunch, inafaa wakule supper. And on top of that, ako na watoto wanasoma, wanaenda kwa shule. And president anaambia huyu mtu atoe tax. Ndio nakwambia hao panel wamekaa hapa. Waambie tafadhali. Wa advise huyu mzee vizuri. Because mahali imefika, we will decide to mobilize all these 2 million riders. And when we say, mnajua sisi boda, we just give one phone call. Na boda wengi unajua, akona mke na akona mambo ingine huko kama. Yeah, so if we combine all of them, we are hoping we can get a solution to this, and that's why we are having maybe this the conversation panelists today. will give us a solution, but to me, I don't see the calculations if they're adding up completely. Kama mtu ana tax marriage, anasema marriage una renew, na bibi akakufa, how will you renew? Hajapeana hiyo. Let me talk to Tinega. Tinega, you know, MSMEs, medium and small and medium enterprises. Look at them now. Like, you know, the situation is not any better. Tunaambia tuende, like what Wanja had mentioned. Young people are being asked to, you know, to start businesses, but there's no purchasing power. Unaanza biashara unafanya nini? Sijui kama situation imekuaje pale Gikomba. How has it been? Nafikiri katika hii serikali ama regime ya Kenya Kwanza, washauri kuanzia juu, kila mmoja anajipiga kifua. Nafikiri kama ingekuwa ni mashindano ya bodybuilder ama wrestling, wangekuwa wanachukua number 1. Kwa sababu kila mtu anajiona yeye ni mbabe, lazima ifanyike, no one can stop us. Ukisikiza mshauri hapa alivyokuwa anaongea ni kama amezaliwa heaven, and he calls himself ana feel economy ya Kenya maliko. Unajua kule chini mali sisi tuko na mtu anapata less than 300 a day, mshahara yake ya siku ni shilingi 300. Huyu mtu umempandishia sukari, umempandishia majani, mpaka chumvi ile Mungu amekupatia bure, kwa hii Kenya imepanda bei. Wacha kutuambia mafuta imetoka sijui wapi, imepanda sijui pa barrel, sijui dola, sijui nini. Chumvi like magadi hapa. Serikali ya Kenya Kwanza imepandisha bei. You can imagine if these people wametoka another planet, do they belong to God? Do they belong to other side? I don't even know how I can describe them. You're saying because they're not in touch with the reality on the ground? Completely with the reality of the people. Now, huyu mtu anapata shilingi 300. Hii shilingi 300 ni mshahara yake kuanzia asubuhi saa 12 mpaka jioni. Akienda kupanda matatu, fare imepanda. So lazima atembee. Akitembea anakutana na mkora barabarani. Ile kidogo amesevia watoto imefanya nini? Imeenda. Number 2, ile mtumba anafaa kuwa ananunua kuvalisha watoto wake imepanda bei. So in the next few days tutakuja kujikuta we are having a country yenye watu wanatembea uchi like the ancient days. So mimi nikiwa kwa mtumba naangalia hii ushuru imepandishwa kwa kila kitu ya mtumba. Ukiwa unauza viatu imepanda, ukiwa unauza nguo ya kawaida imepanda. Look at the quality and packaging ya hii mtumba. Wana import na kwa hii nchi yetu wanatuletea ni kama bora tuishi. Na ushuru ndio hiyo. Ukiangalia huyu mtu ambaye ana operate ka small kiosk hapa ya chai.
akienda kwa duka vitu hazinunuliki. So serikali inakwambia chukua loan ya shilingi 500 kwa hustler fund, uweze kujikimu kimaisha, uanzishe biashara. Hii shilingi 500 tayari waisha kukata shilingi 25. Wanakuambia una save. Hii kusave, unasevia nani? Hujafanya biashara, una save. So, kabla sijasahau. Kuna hii biashara inaitwa pale sokoni tuko na hawa watu ambao kwamba tunakutana, tunatoa pesa kidogo kidogo, sawa? Tunasema huyu wacha tumuinue. Kwa sababu biashara ilikuwa imeanguka, wacha tumuinue. Ukija kumuinua ile pesa ambayo kwamba mnaita nyinyi kwa lugha zenu mnasema merry go round. Sisi kwetu kwa soko tuna boost. Hiyo pesa lazima ipigwe nini? Ushuru. Sasa hii serikali hii pesa inaokota pesa ya kutusaidia sisi kama Wakenya, au inaokota pesa ya kuwalipa hao washauri wenye tunawaona upande wa pili wa studio, kuwalipa mishahara mikubwa? Naona juzi wameongeza mishahara kwa hawa jamaa, imagine eti wanaongeza kwa mabwenyenye. Huyu mwalimu anayefanya kazi ya chekechea hapa chini amefinyika. Ilikuwa proposal ilikuwa imefanywa na SRC. No. Yeah. Unajua Kenya kila kitu inakujaga hivyo. Hata hii bill sasa hii tunaita act ilianza kama nini? Proposal. So we are just dealing with it the way it is. It's back to sender. Yeah, okay. Ken, you heard him right. Tinega there speaking on behalf of the micro, medium and small enterprises. And of course, the chairman up of Boda Boda talking about the electric Boda Bodas that the president talked about last week. To the experts now, what solutions do we have to this? Because he's talking about 300 shillings a day. Traders who are getting 300 shillings a day and they have to feed their families, they have to take their children to school. How do we sort that out? To you, Ken. Becky,